Yona naira, nyika ino yona naira, Baba tumirai vatumwa venyu. Good day, fellow country people. Right, ndinoitwa Ngoni Dzashemdede, and I would love to reach out to a few Zimbabweans who might be able to understand kwandiri kubva nekwandiri kushuvira kuti dai nyika yedu yaenda. Our country inotya Mwari and inini ndinotya Mwari, so ndinongotenda kuti Mwari vanotibvumidza kuti tirarame pane rino pasi as a gift of life, because this life, it has been given to us by God. Kufema kwatiri kutoita izvozvizvi, it's a life that has been given to us by God. There is no answer to that, and handina munhu anondudza nharo dzekuita sei upenyu hwatiri kurarama nawo. Mweya unorarama matiri, unogara matiri, wakaita kufemerwa naMwari. Mwari mweya. So kana uri mupenyu, uchitori mupenyu kudai, kutaura kuti Mwari vari kutoopereta mauri, uchine zvauri kufanira kuita pane rino pasi. Vane nguva dzakakwana vakabva vadini, vakabva vatama, but isusu tichiri vapenyu vadikani. So zvatiri vapenyu kudaiwo, and tiri muZimbabwe, hakuna imwe nyika yatichava nayo kusiya kwenyika yeZimbabwe. Inini ndane makore anokwana kuita 43 tichibata September uno. So I'm now corrupted. My mind is corrupted because we got 43 times 2. that's a lot of years, 86 years. So I've actually lived my youthful life ndichingochema nenyaya yeZimbabwe, and I've resolved kuti Mwari nditungamirireo. This must end and this must stop now. So true hope is in each of us. And pane chimwe chinhu chatoda kuti tibatane panapa mukufunga nezvazvo, ndezvekuti makore esaya tanga tiri kumbomhanyana, takambomhanyana naMuzorewa, tikambomhanyana naTabaningstole, vana Mugabe variko, tikazodini tikabara. And pane pakazochinja zvinhu muna 2000 apo, tichiti 99 2000 pachitanga ZCTU ichitanga kuzolonja partner zvese, pachibva paita opposition yanga yakasimba for the first time, tabuda munana Zoom. So, you know, uchida kuzvibatanidza zvese izvi, tanga tichitukana from long back. And when I'm saying long back, tinotaura kuti kubva pakatanga hondo kumashure, and Zimbabwe ichiiswa under sanctions 1965. Ndo pakatanga kuiswa Zimbabwe under sanctions, and kubva ipapo yakazongoita from 1965 kubva 1980 kusvika 2000 ndo payanga isiri pamasanctions chete. Otherwise, all the greater part of life yeZimbabwe ichitanga kuRhodesia, ichizoya muRhodesia, Zimbabwe ichizoya kuZimbabwe, it has been under sanctions. So what this brings to me is an awareness yekutaura kuti we cannot live a life yekuchema nguva dzose. This country is a country full of milk and honey, and we can only get my benefits kubva kumilk and honey iyi kana tauya kubatana, vana veZimbabwe tauya kubatana tiri murudo, tichifungirana pamwe, tichiita zvinhu zvedu pamwe, tisingaurayani, tichiita kuti zvinhu zvedevelopment zviitike mune ino nyika. So far the signs that I've read is politics hadziunze development, asi kuti kune chinhu chinonzi development industry chinototangwa, chatangwa chinhu chachina party ba. I've been traveling maroads, Blue Way Mtarewa had been fixed. I don't know what program had done that, and I think it was Big Five which was doing that. But now the Bait Bridge, I want the Bait Bridge road in particular. Pakatanga about 4 or 5 years ago, ichitaurwa nezvayo, kubva peyazotangwa pachizoitika change over yepolitics dzakaitika, whatever zvakaitika, but the issue is kuti makambani ari kugadzira road yeBait Bridge, at least they've made me proud so far. Mune vamwe vanonga vachitadza vachitawo zvimashortcut, but that's the way they are gotten rid of, because kana usina kuperforma next contractor hauzokwanisa kupinda pakati kwatakuenda, because things have started. And now whoever is driving the developing industry kuti itange muZimbabwe, itange kuti uchiona mademo anagwaisha ngano wako mademo akawanda kune
kunana Gwanda kuri kuwakwa mamwe madhemu, kuri kuwakwa maprojects akasiyana, kuona magovernment buildings mavakirwa ari kuitwa and ambience dzacho dzichinja. We have started the development industry, and that industry is critical for the change quality of life yevanhu vemuZimbabwe. That's what we must understand. Without development we are not going anywhere, and without a rich people vemuZimbabwe vacho vaine mari vakapfuma vaine mari yavo ndizvoka isusu vana veZimbabwe kana tisina mari, tisina control yemaresources, tisina control yeeconomics dzedu dzenyika, we will not progress as fast as we must. So the first agenda yegovernment yedu must to enrich its people knowledge wise. We need to open up the knowledge industry. Technology iri kufana kuti ipinde munomu munyika ndizvoka, ende vanhu vari kufana kuziva kuti chii mashandisirei, tinoshandisa sei technology yacho. We must develop ourselves into this great Zimbabwean yatiri. Yetinoziva kuti it's not just a Zimbabwe, it's a great Zimbabwe. We want to restore the made in Zimbabwe brand. Rekuti zvaizikanwa kunzi product inobva kuZimbabwe chinhu chakasimba ende chinhu chakakosha. Saka izvi zvinhu zvikaita zvinoda vanhu vari kunzwisisa kuti chii chinoda. So we must develop a vision. Vision iripo so far yandiri kuziva iri kutaurwa nezvayo ivision 2030. Vision 2030 inini handinei kuti yataurwa nani, because kana vanhu vari kurota kana kuti vanhu vari kuita sei, this is the quality of my life, the quality of your life is not determined ne-political party, but it's determined ne-quality ye-dream yako. So we want this environment yatinocultivata isusu as a community kuti tikwanise kuunderstanda kuti if we are at each other's neck through and through, we are not going anywhere. We will keep on suffering and delaying the progress ye life yedu. Vanhu vachifa vasina kuona Zimbabwe ine huchi nemukaka iriyo yatinogara inoyi, and which can only be realized kana tauya kubatana murudo rwaMwari tichiziva kuti nyika ino haina umwe achauya kunoidevelopa kusiya kwedu. Kana yatouya vamwe vari kuuya kunoidevelopa, vari kuuya kunotisaka ropa redu isusu tichishanda tichiwashandira, vachitora maresources edu vachishandisa US dollar kutora maresources edu achienda tichisara tichidzingirana tichibatana pahuro muno zvisina kana ati. Vari kani munhu haangabvi kuChina kuuya kunotigadzirira zvidhina kunoku, isusu takagara muno. Ndo saini yeurombe chaiyo chaiyo kuti munhu anouya kunotora ivhu redu oribika oripisa orisa muovheni obuditsa, isusu tomhanya kunotenga zvidhina tichiti zvidhina zviri kunetsa, kunotenga zvidhina zvagadzirwa nemunhu abva kuChina. Hapana chakaipa pamuChina, munhu akangwara akangofananawo ne-any other nationality ari kuuya muZimbabwe nomu kunozoita business, and isusuwo maZimbabweans taungana takazara kuSouth Africa takazara kupi. That's how it is. But pane paunosvika uchizvikwesena kuti shuwa ndiri kutenga chidhina chagadzirwa neumwe munhu abva kune imwe nyika, inini ndiri munhu, iye otonjoya otora mari yacho ubva aiendesa kunze, and iright yake akangwara. Ko isusu tobva taita urema hwakadaro, right? Ndoda kubata zvinhu zvinenge zvishoma zviri kuintroduce who I am, and vamwe vanoita confusion yekuti pamwe wakusapota ZANU-PF vanoti inini I believe in God hope, big hope. That's who I am. I'm going to Zashemdele, period. I've got a family which I believe could be the nucleus of any progress is in a family, and I try by all means to kudzidzisa vana vangu kuti vave negwara reupenyu, vachiziva kuti chii chinonzi upenyu, vachiziva kuti chii chinonzi kurarama as a family, because ndo pane mudzi we-progressive nation pafamily. So zvatoda kuti tibate ndezvekuti if we share a vision like the Vision 2030, let's understand that the Vision 2030 is not an event, it's a process, and it requires the right attitude, the right mindset, the right people, the right decisions which are made now and implemented now kuitira kuti tikwanise kuachieve 2030 yacho. Otherwise tikasadaro tikafamba tiri hazy tisina clarity of the vision and the objectives that we must be focusing on, tinoita problem. So I'm taking ownership of this Vision 2030 regardless of whoever has said it. And Vision 2030 is not the end, it's actually the beginning, because kana chichiva middle income earning nation, what it means is kuti vanhu vanenge vakuwanawo kamari kanenge kachitaura kuti kanotenga, and we cannot achieve that by having a currency, a US dollar. We have to achieve it by our own means, which means we have to have our own Zim dollar working for us, because that's the only thing that can progress us, not the US dollar. The US dollar does not work for us.
It's a foreign money. It's called foreign direct influence when it comes. It's called foreign direct, FDI is foreign direct influence. They will suck our resources. They will suck our lives. Man, China anoya, for business. Load Mario, print, Google, unoenda kunona marichingo print by American dollar, print by kutokunda Zim dollar, because these are people supplying these useless papers global, and it's a perception that is wrong. We need our own money. This is why at one time I had to write an email to Dr. Manguji and show let's restore the gold standard, so that one votes, and I'm happy with that has been implemented, and immediately things have started changing. The rate has started falling black market, and right now my shops are with robber. The rate is coming down. They are not reducing the prices at the rate so this is a challenge as a nation that we are having, but we don't have honest people. We need to change that attitude and become honest people. Okay, but that's a long story to say, and I'm going to bring another video for that and explaining that, because Shanda campaign is the change of the mindset, because without quality dreams we are going nowhere. And as Zimbabweans, wherever you are, understand this one fact: you are a conduit to bring resources to Zimbabwe for investment. But what we must do is to fix my policies and to make sure you don't lose your investment. And we do that as a community, as a united people. The government does not have power over its people. It's the people who vote the government into power. So a government is answerable to the people. It's not the party, mind you, it's not the party. The party also in order to demand government results out. But understand this thing: we are Zimbabweans, and we are demanding what we are demanding from our leaders. And these leaders must understand that this is a government issue and is to improve our quality of life. So the Vision 2030 has to be clarified and has to be shared by everyone, and we have to embrace it. We must embrace a vision and find a direction in which as a people, for the sake of our children. We can't go past this life. 43 years past this life, tichingo complain, tichingo chema, wamwezera rangu wakafa, makauraya wanaita idzamara. You expect you as the same age name. What are you expecting from killing a young youthful person? Just because you want to protect my political interests, which is a lie. Politics does not solve anything. Those are better when Dubai they progress because they have Dubai rulers. They don't have these elections, whatever. When the system is unique, and we must understand that. And socialism works. This is why you find kuti pane ma problems akawanda munosangana nawo muchiedza kurwisana nemusangano weZANU-PF. Wandinonzwisisa ku understand kwangu ndiko kuti this is a revolutionary party, and pawakauya wakabva vakabatana Zipra neZANU ndizvoka. Don't expect kuti iZAPU neZANU yabatana. Tikutaura Zipra neZANU, these are armies. So ukamba uri kuuya as an opposition, which army are you? Which army do you have? Because we are talking of these people who are determined. What am I, 15-year-old, 16, 17, 18, 20, 30, 40? But determined to sacrifice a life here. They are very determined, these people. This is why they kill when it comes to any threat in Nigeria, of which they are misinformed. Why they are misinformed is because they hold this notion against you, which is wrong. And that is what we must correct. And how do we correct it? We love each other, we shape each other, we share the strong word. If you kill your son, if you kill your children, which means where do you expect to go in this life? So fellow countrymen, I want to say this, and I'll say this repeatedly in the following life yangu yandinenge in I'm an independent. I've contested for councillorship in Sanindo as an independent. CCC yakabasaini yangu yekuti akusikuti wakabahoba, but they are using the same sign and I shandisa. And
ndo masigns andiri kushandisa kuti no, I must not keep quiet now. I've been quiet for a long time, but I'm not supposed to be keeping quiet. The word of God tells me kuti Zimbabwe is a great country and it's a great Zimbabwe. And ndo fara pakazondipa confidence ndepekuti pandakazoona ndanyora email muna 2018 kuna Dr. Mangutya, and then ndozoona vakuisa gold standard yakutanga futi izvo. Wobva ndandakaiti chanzi great Zimbabwe dollar iro gold iro, asi wozoona mai uchiti iwo vabva vati musiya tunye the storm that thunders, which means kuti it's exactly that email that I wrote. Or maybe takafungirana, havana kuiona email yayo, but takafungirana. Or even kana kuti financial intelligence unit yakazopa advice iyoyo, because I went to the Reserve Bank, I went to the Ministry of Finance, and I did explain the same thing. So I actually, if I don't hoot my own celebrations, then no one will hoot for me. I actually celebrate kuti I actually provided a solution to this nation yaita kuti immediately mari black market ibva yamira ipapo, and I've always said I can change this country in one day. Things can start progressing in one day, and I'm sure of that because God has told me that it's possible. I don't need to be a president or president. I don't need to be in any office. I'll tell you this, it's you and me, the citizens of Zimbabwe. Ndosakani muchiona kuti upenyu hwevanhu vanenge vakapatana vachiita zvinhu vari pamwepo, vanoita maround, vanoita chii, that's wese vanoita kubatana, they start progressing their lives. Zvingatorebesa panapa, tingatoswera panapa. But this is the beginning of it. I'll try and do another one as I compile information and as I bring myself to the reality for the next video, maybe next week, so that this sticks in other people's ways. But I think it will not be, I will not be understood. So I'll have to say it in a video, and I'll be precise. And I'm happy we have turned around our lives in terms of the development industry, and this is a critical industry. Saka takuda knowledge industry, takuda kuti tinyatsowane clarity yevision yedu, tinyatsoishape, embrace as Zimbabweans, and we start pushing. Forget about politics, it does not solve anything. We're running with Mugabe, we're running with Changrai, tichiisa hope yedu pane vanhu ava, they died there in 6 feet under. We are running with President Idi, we are running with President Chamisa right now. They will also die and they will go under. As long as we are not sharing the same vision, we are just chasing the wind. We need to change our attitudes, and we need to bring each other together. Those fellow country people who are in South Africa, prepare that and absorb them here. We have everything we need here. We have ourselves, we have our minds, our brilliant minds, we have our brilliant nation, the country of milk and honey, Zimbabwe. There is hope, Zimbabwe. There is big hope. Believe in God hope. Kana uri mutendi pfugama upinde pakunamata. Kana uri chii usingatende mukunamata, ndoda kuti uzive kuti Mwari ndo ari kukupa mweya wauri kufema nawo iwowo. Saka hauna simba pamusoro peupenyu hwako ba. Ita zvese zvinoita munhu akafa panapa pasi rino, akararama pasi panapa, haangaende kunoita Mwari ba. Anopa upenyu hunofema hwekuti iye akakutorera upenyu hwacho ndiye anonzi Mwari. Tingadadze kuti musika wanhu ala kana kuti chii, but Mwari Mwari muridzi weupenyu, anopa mukana wekuti tifeme, ane simba rekutora upenyu hwacho chisara chakuora ichi. So, ladies and gentlemen, fellow countrymen, this is our time. We must change our attitudes. Pese pauri, have influence. Kana uine idea uinayo, pass it on, spread it. Let's dig this country out of this rubbish bin. Tiise pamusoro iwe, a jewel of the world. We are Zimbabweans. We are great Zimbabweans. And we are a great people. Embrace this message and push yourself forward and change this nation now in your lifetime. Mr. Rababa, Amen. No, yo nanaira. Baba, yo nanaira. Ewe, Mari Krumbitzwai.